siku yako imekuwa vyema leo ikiwa tarehe 22 mwezi wa Januari mwaka 2021 na kukaribisha rasmi katika habari zetu za hapa Shina La Upeo runinga ya TV47 kutoka County 001. Bila shaka mtazamaji, moja kwa moja tukianza na taarifa hizi ni kwamba kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka alijiwasilisha mapema leo katika makao makuu ya idara ya upelelezi nchini DCI na kuandikisha taarifa kuhusiana na madai yaliyotolewa na naibu rais William Ruto kuwa alinyakua kipande cha ardhi ambacho kinadaiwa kuwa mali ya umma katika eneo la Yatta, Machakos. Kalonzo aliyekuwa ameandamana na viongozi mbalimbali wakiwemo maseneta ameshikilia kuwa anamiliki kihalali kipande hicho tata cha ardhi. Wakiongozwa na Orengo, mawakili wa Kalonzo wametoa wito kwa DCI kumchunguza naibu wa rais William Ruto kwa madai sawa ya unyakuzi wa ardhi, huku akimtaka Ruto mwenyewe kujisalimisha kwa DCI kama alivyofanya Kalonzo. So this is a serious matter. We have gotten an assurance from the Director of Criminal Investigations, because nobody is above the law, that Mr. William Ruto will be required to come and record a statement to the formal charges which are now being prepared. Yes. And our team of lawyers are working together with the Director of Criminal Investigations to expedite this matter as quickly as possible. And we are going to participate in those proceedings on behalf of the Vice President. But I hope by taking expeditious action on this matter, it will be demonstrated that nobody is above the law in this country. Kwengineko, Wizara ya Afya ikishirikiana na serikali ya Ujerumani pamoja na jumuiya ya kimataifa hii leo imezindua roboti ya aina yake itakayosaidia katika vita dhidi ya virusi vya korona nchini. Roboti hizo tatu zitakazosaidia katika kuboresha huduma za afya nchini zilipewa majina ya Tumaini, Jasiri na Shujaa. Zitagharimu serikali takriban shilingi milioni 6 na zitawekwa katika hospitali za rufaa za Kenyatta na Mbagathi na hata katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. We can appreciate today, and one of the things that COVID-19 has certainly taught a lot of us is that geographical boundaries are not respected by diseases. There is COVID in Russia. Welcome, my brother, and sorry. There is COVID in everywhere on earth. And already you know very well that one of the challenges that was there in the beginning is the coordination of a disease that has already coordinated us. Because nobody is escaping this disease, and this will not be the last one. And therefore, because the UN is well represented here by my brother, let me send a message from us to you, and through you to the entire United Nations. You need to rethink again about how the world is going to be managed. Because moving forward, because of robots, because of technology, because of the way we are so interlinked and interrelated, it is important for us to launch new thinking, a paradigm shift about how we manage diseases and how we manage health. Tukiendelea huku hii ikiwa ni wiki ya 3 ya ufunguzi wa shule nchini, Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amesema kuwa idadi ya wanafunzi waliorejea shuleni katika kaunti ya Mombasa ni ya kuridhisha mno. Akiwa katika ziara kaunti ya Mombasa, Magoha amesema kuwa wasichana walio karibu kujifungua pekee ndio watakaoruhusiwa kukaa nyumbani, ila hao wengine wataendelea na masomo. Aidha, Magoha alisema kuwa serikali itatoa msaada wa sodo kwa wanafunzi wa kike katika kipindi cha miezi michache ijayo. We are basically continuing to mop up the issue of how our children have come back to school, and I have been fortified because in some of the schools that I went to, I found that the return was 104% plus. Even here, I think it's close to 100%. I would like to
say something about masks, because I'm hearing a lot of the usual politics about masks. We have Teachers Service Commission, and we have my line officers, both education officers and quality assurance officers. They are on the ground and they'll be watching. Any school that requires masks, that deserve them, shall have the masks delivered to them. We are basically mopping up the issue of the desk delivery, the 625,000 desks. We are towards the end of the process. By this weekend, many counties will have reached 100%. What we'll continue to do is to pay them as per our own regulations after due diligence. So if you hear that the pay is delayed for a while, it is because we want to make sure that the right person is paid with proper documentation. Katika taarifa nyinginezo, mwalimu mmoja katika shule ya msingi ya Nginyang amechomwa mkuki katika vita vinavyoendelea katika eneo la Kapedo. Walimu na wanafunzi katika shule hiyo walilazimika kukaa kando ya barabara kwa saa kadhaa kabla ya kupelekwa eneo lililo salama. Walimu wasiokuwa wenyeji wametoroka maeneo hayo na shule zikaachwa mahame, huku shule zikifungwa kufuatia hali tete ya usalama. Hayo yakijiri, maafisa wa usalama wawili zaidi walipigwa risasi na kufa baada ya kuvamiwa na wahalifu katika kivukio kinachotumika kama mpaka kati ya kaunti za Turkana na Baringo. Mahali pa mkasa panadaiwa kuwa ndipo afisa mkuu wa GSU aliuawa siku chache zilizopita. Mtazamaji, wakazi wa eneo la Kawala, kaunti ya Makueni, sasa wanaishi na hofu ya kushambuliwa na simba ambao wamekuwa wakiwashambulia mifugo wao katika kijiji hicho. Juma lililopita, mkulima mmoja aliwapoteza mbuzi wake 13 baada ya kuuawa na simba. Juhudi za shirika la wanyamapori nchini KWS la kuwanasa simba hao zimeambulia patupu baada ya mitego walioiweka kunaswa na mbwa. Tangu tarehe 15 mpaka tarehe 19 usiku, tukiamukia jana tarehe 20, simba waliingia kwa boma wakasambulia mbuzi 10 na yote 4 kukadiri ile 7, ikawa mbuzi 11 na moja yao ilikuwa mnyamzito. Na hiyo yote tuliwaonyesha maafisa wetu wa wildlife. Na nikikatiria mbuzi moja kama hizi ziliangushwa hapa, tunauza kwa shilingi kama ni hakika tunauza kwa shilingi 8,000. Hizi mnaziona hapa. Na ile kubwa kama ile 2 ngoti, unaiona ile, hiyo ni 14,000. Na kuna na iko zingine zimewawa na hatuwezi kujua sasa ni ngapi. Tukiendelea, polisi katika mtaa wa Langas, kaunti ya Eldoret, wamezikamata katoni 158 za pombe haramu zinazodaiwa kumiminika ama zinazodaiwa, kunradhi mtazamaji, kuwa na kemikali ambazo ni hatari kwa binadamu. Naibu kamanda wa polisi Kapseret Francis Warui amesema kuwa mtu anayehusishwa na umiliki wa pombe hiyo haramu amekamatwa. Utaosha kamera, my friend. Umeshika fupi sana. Unafanya kazi. Unajua what these guys do? Iko watu wanatengeneza pombe haramu upande ya annex karibu na miti moja. Tuliweza kwenda pale kwa hiyo nyumba na tukapata mshukiwa moja tukiwa na officers wa DCI
na tukapata ni ukweli, ile habari tulipata ilikuwa ya ukweli. Pale pia tuliweza kupata drum moja ya ethanol ya kumaanisha ya kwamba hawa watu wanatengenezea hiyo pombe haramu pale ndani. Tuliweza pia kupata 10,900 empty bottles ambaye zilikuwa ready kupakiwa hiyo pombe. Tulipata labels za company inajiita Nyota ya kumaanisha hiyo pombe inatengenezwa na hiyo company inaitwa Nyota. Mwenye tulipata pale hakuweza kutuelezea alipata kibali wapi ya kutengeneza hiyo pombe na hiyo methanol alitoa wapi, na ndio tukaweza kuchukua hiyo vitu yote ili tuendelee na uchunguzi. So far hatujakamilisha uchunguzi, tungali tunaendelea, lakini hiyo pombe yote tuko naye. Tuliweza pia kuelezana na watu ya KRA na wakakuja pale kwa scene ili tusaidiane na uchunguzi. Wagombea 15 wamewasilisha majina yao kufikia sasa kwa Tume ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC ili kupewa kibali cha kuwania katika uchaguzi mdogo wa useneta kaunti ya Machakos unaotarajiwa kufanyika Machi tarehe 18. Kamishna mkuu wa IEBC kaunti ya Machakos Joyce Wamalwa amesema kuwa wagombea hao watafanyiwa ukaguzi kabla ya kupewa kibali. 15 hao waliowasilisha majina yao, 13 ni wanaume huku wawili wakiwa wanawake, na wakitarajiwa kuwasilisha vyeti vyao tarehe 25 mwezi huu. And they'll be submitting their documents for nomination on 25th and 26th of this month, beginning 8 a.m. in the morning. So far we have had security meetings with the top security and things are on course. Everything is going on very well. We are just appealing to the people of Machakos County that they should conduct themselves, and the elections should be peaceful, the campaigns should be peaceful. Of course, we expect very peaceful nominations. So far, we do not have any challenges, and we want to thank the security team for ensuring that everything is working well. Na wawakilishi wadi kutoka Garissa wakiongozwa na kiongozi wa wengi katika bunge la kaunti hiyo Muhammad Gabo wamepinga masharti ya Waziri Fred Matiang'i ya kuwataka machifu wote waliokuwa wamesimamishwa kazi kurejea ili kusaidia katika kudhibiti hali ya usalama katika maeneo hayo. Wawakilishi wadi hao wamesema kuwa sio wajibu wa machifu hao kushughulikia masuala ya mipaka, bali kuna tume inayopaswa kushughulikia masuala hayo. Isitoshe, Waziri Matiang'i ameagizwa na viongozi hawa kuwachukulia hatua viongozi ambao wanachochea mashambulizi ambayo yanaendelea. Accept his mandate and assumed other government agencies' responsibility to demarcate boundaries. His utterances are a recipe for more conflicts among the communities that have coexisted for centuries and that will be coexisting forever. The CS direction has no legal basis and is illegal. That some of the administrative units were in existence way before the CS was born, and it will be very unfortunate for him to try to abolish. We urge the President of the Republic of Kenya, Mr. Uhuru Kenyatta, to intervene in this matter before it escalates. The issue of saying that the chiefs from Garissa County should be recalled back to Garissa. It's very unfortunate because an administrator who is supposed to deal with matters of security now has overstepped his mandate and trying to interfere with issues of boundaries. While we very well know that there are specific commissions like IEBC and other independent commissions which are meant to deal with issues of boundaries. Wakazi wa mji wa Nakuru Magharibi wamelalamikia utumizi mbaya wa rasilimali ya umma. Hii ni kutokana na ripoti iliyowasilishwa mbele ya Tume ya Maadili na Kukabiliana na Ufisadi EACC. Wakazi sasa wanataka uchunguzi kuanzishwa haraka iwezekanavyo katika wadi hiyo. Hezron Okiki amedai kuwa mwaka uliopita msaada wa takriban shilingi milioni 34 wa pesa za masomo haukuwafikia wazazi, na sasa wazazi wameagizwa kujaza fomu nyinginezo ili kupata fedha za kuwasaidia. Na kilio kwa sababu ya vile ambavyo pesa za CDF na kutano zimetumika over 700 million since 2013. Na leo tungependa kusema ya kwamba we have a report ambayo ni ya 2013 to 2019 inayoonyesha
zile project zote ambazo ofisi ya MP inasema imefanya Nakuru West, pesa ambazo zimewekwa na vile ambavyo pesa ya CDF imetumika. Because we have this report with us here that 40 days are over. Na tuambie Honorable Alama ya kwamba huwezi ukaficha watu miaka nenda miaka rudi. You have been in that office for the last 8 years, and what you can give to the Nairobi NGCF board as the report for Nakuru Town West is completely forgery and fake. And we are going to soldier on to ensure that Nakuru Town West people are liberated from the autocratic leadership that Arama is trying to exercise on the people of Nakuru Town West. Wakina hiyo Ngatia, wakina hiyo sijui ni nani, those are just idiots who have nothing to do. They just want to incite. If kama wanataka kusimama kura, waongoje wakati yao ifike, na ndo walima tu bado. Hao si mara ya kwanza. These are people who are just bringing things which are not even supposed to be brought here. Mtazamaji, serikali kuu inanuia kujenga nyumba za bei nafuu katika kipande cha ekari 10 cha ardhi katika maeneo ya barabara kuu ya Thika kuelekea Kenol, kaunti ya Murang'a. Akizuru eneo hilo, katibu mkuu wa Wizara ya Nyumba na Maendeleo Charles Hinga alisema kuwa changamoto kuu katika ujenzi wa nyumba hizo imekuwa ni kupata ardhi, akidokeza kuwa wizara yake imeshirikiana na serikali ya kaunti kupata kipande hicho cha ardhi. Housing here done because there's a lot of land available, and in fact what the governor is making available is only a fraction of the potential of what can be done here. At the moment, when you go to Bomayangu, I have 300 and the last time I checked I had 312,000 Kenyans that have registered. Out of the 312,000, 20,000, 22,000 are already paying towards a home. If we can get all the counties, for example, to do what Murang'a has done, you can imagine single-handedly in one day we could possibly be able to bring almost 200,000 homes across the country just being constructed. We have enough land strategically located, and we've made very good progress jointly with the Ministry of Housing, and we've already signed the agreement between the county government and the national government through the ministry that we are in it. We want to partner with the national government in terms of providing affordable housing. Na mamia ya mifugo katika kaunti ya Makueni walikamatwa na serikali ya kaunti na kupelekwa katika soko la Kadhonzweni. Hili ni kutokana na mpango wa serikali ya kaunti hiyo ya kutunza mazingira katika maeneo ya kaunti hiyo. Kulingana na afisa wa mazingira kaunti hiyo Jacqueline Kamosa, mifugo hao ambao hupelekwa malishoni katika mji wa kaunti hiyo wamekuwa wakisababisha ajali na hata kuharibu mazingira. Kila mkazi ambaye mifugo wake wamekamatwa amepewa notisi ya siku 7 kuwafuata, la sivyo mifugo hao watawekwa mnadani. We have been having an issue of roaming animals for the last 2 years. We did mapping in Watertown to know the homes that have cattle. We also issued some improvement notice to the owners, and the owners also signed a commitment letter to remove the animals from town. The issue with roaming animals is that we have issues like they cause accidents. We also have some trees that we have planted along the town that the cattle are eating. So it was important because this is a public nuisance and it is also an environmental issue. We tackle it because we've already given them some improvement notice. They signed commitment letters to remove the cattle, but they have not done so. According to our Finance Act, there are some fine and penalties for roaming animals. For cows, it is 200 shillings. For goats and sheep, it's 100 shillings. So we are also fining the owners. Today we have started in Wote, and we also extend to the other major towns. We are giving them 7 days. So after 7 days, we usually auction, but we are giving them 7 days to come and pick.
Na unywaji wa pombe haramu Kimunyu, Gatundu Kusini na matumizi ya mihadarati ni tatizo ambalo limekuwa donda sugu. Wanawake katika kijiji hiki cha Kimunyu sasa wameandamana kukemea wagemaji vileo hivi. Weru Mwangi na habari zaidi. Kina mama kutoka eneo la Kimunyu, Gatundu Kusini wameandamana wakikemea ugemaji na unywaji wa pombe haramu na matumizi ya mihadarati mingine. Watu 5 kufikia sasa wameuliwa na pombe hiyo. Ile kitu imenifanya nikasirike na nisikie vibaya. Tulikuwa kwa matanga ya kijana kijana mdogo ambaye pia yeye amekufa juu ya hiyo pombe. Alafu huko tukiwa huko kwa maombolezi kuna kuja watu wanatuuzia pombe huko. Wanaume wanasemekana kuadhiriwa vibaya na mihadarati hii, hivi kwamba wengine wao wanapoikosa wanaanza kutetemeka. Duka wanauza kitu inaitwa sijui kubaru. Watoto wa bwana ama watoto wetu wakikunywa wana faint. Akiwa hana hiyo kitu ana faint. Sasa lazima anunue ndio atumie. Ukosefu wa ajira umetajwa kama sababu kuu ya chanzo cha ulevi huu. Wanaume wakigeuza wake zao mababu wa kuchunga nyumba zao, kwani wanauza hadi sufuria wapate pesa za vileo. Mama, especially mama ndio anapata pressure, anapata stress juu kila saa anakaa akichunga nyumba yake. Achunge kwa kuku, achunge watoto na bado akatafute pesa. Kina mama katika kijiji hiki wanahofia kuwa mabiti zao hawana wa kuwaoa, kwani vijana wote ni walevi na hivyo kizazi cha kesho kimo hatarini. Watoto wetu sasa wamezeekea kama kwangu. Hawana mabwana. Ukimwambia nenda uongee na kale kijana nani kazuri, anakwambia mama huyo kazi yake ni kukojoa. Unajua hata akipanda mbegu haina ile sababu ni pombe tupu. Ombi lao sasa ni serikali kuingilia kati, kwani wagemaji na wauzaji wa mihadarati hii wanajulikana.